Announcing the arrival of Associate Professor Dr. Hanizal binti Rais and other respected guests into the hall. Please stand up. Please remain standing as we will start our ceremony with the recitation of Asmaul Husna, National Anthem Song, IIUM Song, and Bekama Song. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخالق
الخافض الرافع المعز المنزل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الكريم الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواجب التعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المجيد الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Let's lead the way, light the future, share the wisdom through the spirit of Islam. Grab
revelation and reason. Shall stand, shall prepare. Merging faith and knowledge with the Khalifa will fulfill the Amanah. Together we make the world a better place forever. Expand the culture of Iqra. IIUM is to realize the meaning of Ramadan lil Alamin. Together we make the world a better place forever. Expand the culture of Iqra. IIUM is to realize the meaning of mercy to all the world, for all mankind. When it seems there's no way out, and you need someone to guide you through, just remember, we're here for you. You're alone with no one near. You're a mess and nothing's clear, and you're desperate for another. Just remember, we're here for you. Through stormy skies and heavy rain, when you're blinded by your pain and bound beneath your care, it might just stay darkest night. You seek strength to find your fight. Reach out and we'll be there. We'll listen to your deepest fears till you wipe away your tears and see what's best to do. We'll help you reach into your mind. When you're lost, we have you find the way to a stronger you. We are here to help you learn to be devoted in skies of blue. So remember, we're here for you. To be devoted in skies of blue. So remember, we're here for you. Just remember, we're here for you. We are overcome. We're here for you. Ladies and gentlemen, you may be seated. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا to our Honorable Deputy Dean of Kuliah of Education, Associate Professor Dr. Haniza binti Rais, Head of the Department of Educational Psychology and Counseling, Dr. Siti Khadijah binti Kasim,
the Advisor of Council of Counseling Students 2022 and 2023, Madam Nur Shahada binti Muni, the Executive Manager of Counseling MAN 2023, Brother Faisal Izham bin Muhammad, our honorable speakers, all respected lecturers, student leaders, guides, students, and fellow IIUM and non-IIUM community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning, everyone. Welcome to the celebration of Counseling Month 2023. Minda Madani Masyarakat Community. I am Sheikh Nur Zakira binti Muhammad Hafiz. And I am Siti Anisa binti Abu Bakar, who will be your master of ceremony for today. Before we start, let us recite Ummul Furqan Al-Fatiha. Next, let us commence today's program with a dua recitation. I would like to call upon Brother Izzat for the recitation. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu laka bi ni'matika 'alaina ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all grace is due to Allah, the Almighty. Ya Allah, allow our speech to continue to guide and inspire us with piety. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, on this glorious day, in conjunction with the Counseling Month Celebration 2023, we uphold our hand to pray gratefully to thank you in your infinite favor to us, till we can live in peace and harmony to perform our task as your servant. Ya Allah, we ask your blessing to make this event a success and blessing. Give us strength and show us the right path, such that we may continue to support each other, attain peace and harmony, and open the way to us for opportunities that benefit our nation, country, and the world. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'malina akhiruhu wa khayra a'malina khawatimuhu wa khayra ayyamina yawma alqaka fih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alameen. Thank you, Brother Izzat, for the lovely dua recitation just now. Without further ado, I would like to invite Brother Faisal Izham bin Muhammad, the Executive Manager of Counseling Month 2023, to give his speech. Please welcome. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very warm welcome I will be to Associate Professor Dr. Hanisa Binti Rais, Deputy Dean Student Development and Community Engagement, Dr. Siti Khalijah binti Kasim, Head of Department Educational Psychology and Counseling,
Madam Shahada Binti Munir, Advisor Council of Counseling Students 22-23, distinguished guests, lecturers, sponsors from Gang Mosha and HNA Car Rental, student leaders, teachers, brothers and sisters. I am beyond grateful and privileged to welcome everyone to the Counseling Month Celebration 2023. Before we get started, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to all of my committee members for conducting successfully this Counseling Month event together. I know it is significant commitment as Counseling Month is one of the most prestigious events held annually under the Kuliah of Education. Thus, I hope I, along with my committee members, have and will continue to build upon the success of the past Counseling Months. Of course, not forgetting all of you, your presence today makes this event come together becoming this event a success one. We actually couldn't have done it without all of you guys today. So we are fortunate to have such enthusiastic students who see the importance of knowledge and truth. Trust us, all of this would have been just a dream if not for your immense support. I can guarantee that this year's Counseling Month will be a wonderful and notable event under Kuliah of Educations, as this is considered the first mega event conducted under the Council of Counseling Students. There are many more events and programs that have been and will be held under the Counseling Month, such as on 15th October, we already have our visiting orphanage program at Baitul Nur Rauda, and also having a school project at SMK Raja Ali on 19 October. Soon, we have also educational visiting to USIM, and lastly, Counseling Appreciation Night, which will mark the closing of our event. Do come and support all of our upcoming events. Lastly, before I end this speech, I hope and pray for the smoothness of this year's Counseling Month program. So, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Brother Faisal, for your speech just now. Without further delay, we will officially start our first lot for today, which is a forum on coping with anxiety, how to address anxiety among youth. With that, I would like to call upon our panelists for the forum, Puan Rina Suryani, Encik Maknur Kamarul, and Encik Haji Hushim Saleh. On the stage, accompanied by our moderator for today, Sister Intan. Sister Intan, the floor is yours. Test, mic 1, 2, 3. Thank you, MC, who conducted our today's ceremony. To our distinguished guests, our lecturers, brothers and sisters in NT2, NT3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to our today's forum, which titled How to Address Anxiety Among the Youth. I am Intan Fatihah binti Karudin, first year students of KOED Counseling, will be your moderator for today's session. As we know, anxiety has been a big issue among society, and we try to solve this issue together by listening and sharing thoughts and ideas, which delivered by our beloved speakers. Now, without further ado, I would like to introduce our first speaker. Our first speaker is Madam Rina Suryani binti Arif. She is a senior psychology officer at IIUM Kuantan campus. She has worked for 15 years
And before she worked at IIUM Kuantan, she also worked as a counselor at College IKIP, campus Taman Gelora from 2005 until 2007. And actually, Madam Rina is also one of our alumnus of IIUM. She graduated in 2004 with a Bachelor of Human Sciences in Psychology. So first, Assalamualaikum, Madam Rina. Waalaikumsalam. How are you today? Alhamdulillah. So how's your feeling after, now you become speaker, before this you become student Oh, speaker? okay, of course, I'm very happy and glad to come here and to share my knowledge. I think very little lah, tak banyak pun knowledge ni kan. Selebihnya apa ni, I think ada pakar-pakar kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang saya kongsi pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman. Okay, insyaAllah, terima kasih. Next, for our second speaker, we have Sir Maknur Kamarul bin Abdul Talib. He is also an alumnus of IIUM. In 2006, he graduated with a Bachelor of Human Sciences in Psychology with honors. And then the next year after that, he also graduated with a Bachelor in Uswati and Comparative Religions from IIUM. He has been working as a psychology officer at the Ministry of Health from 2007 until now. Today, he's working at Unit Psychology Counselling at Hospital Kuala Lumpur. And not only that, he is also one of the teammates in the Psychological First Aid PFA team for the tragedy MH370 and also MH17. So, Assalamualaikum, Sir Maknur. How are you today? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Baru tahu Rina one batch 44. Tak boleh jumpa. Oh, Masya Allah. Alright. Last but not least, for our last speaker, we have Sir Haji Hushim bin Haji Saleh. He is a counselor and also well known as a motivating speaker. He graduated from the University Malaya with a Bachelor of Education in Guide and Counselling, and also from the University Putra Malaysia with the same degree. And not only that, he also continued his study. I'm sorry. Next, not only that, he also continued his study at Institute Perguruan Temenggung Ibrahim. He became a senior lecturer at the Education, Psychology and Counseling Department at the University Malaya in 1997. In 2007, he became the director of Hushim Motivational and Counseling Consultancy until now. So, Assalamualaikum, Sir Hushim. Terima kasih. Thank you so much for extending our invitation to come here. Alright. So we are before we go to our forum with detail, I would like to introduce first what is the meaning of anxiety and how the situation anxiety in Malaysia. So according to My Portal Health by Ministry of Health Malaysia, generalized anxiety disorder or GAD is a common anxiety disorder which someone has excessive anxiety and worry, which no more than 6 months. And the most common symptom is inability to relax and difficulty of concentrating. And according to the National Health and Mobility Survey in 2017, the prevalence of anxiety among the students at the age of 13 until 70 years old is 39.7%, which is slightly higher than 2012, which is 39.6%. This survey is 6 years ago. 2023, we don't know. But according to the Charlotte's Web Library, according to the base of the data that collected around the world, Malaysia was ranked 52 out of 207 countries and ranked number 1 in Southeast Asia as the country has the highest rates of anxiety. So this is not something that we can be proud of or something that we can be happy about it. It's very concerning
So we hope in this forum, all of us can study more about anxiety and enhance awareness of anxiety. So before I start asking questions to the speaker, I would like to explain what will be happening throughout this forum. So first, we have 2 slots. So every slot, I will ask questions to the speakers, and the speakers have at least 10 minutes to share their thoughts. Okay, so speaker okay? Speaker, you ready? Alright, how about the audience here? Okay, ready? Acting tiga, okay. Ready? I don't know how's the situation. I hope you guys ready. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Now we will start our first slide. I would like to ask Medamina. Alright, Medamina. So according to your 50 years of practicing as psychology officer at the IIUM campus, what seems to be a common anxiety situation that happen towards a student at a university? Very good questions. Okay. Actually, bila I start career as a counselor 2005, I think kita tak pernah dengar pun perkataan anxiety. And then when I enter the university, okay, UIA in 2008, the first I handle case of depression. During my second day, I mendaftar sebagai staff UIA and sebagai psychology officer. Masa tu I just post my services somewhere. Masa dulu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada semua ni. Jadi paste lah kan. So these students come with depressions. And then Alhamdulillah kita manage a refer and success lah. Okay. And when coming to 2018, before the pandemic, and kita masa tu dah dengar dah mental health issues akan jadi satu isu yang besar. Okay. Dan started kita dapat banyak case mula dah ada anxiety 2018 before the COVID. Okay, kita dah start. And masa tu kita hanya refer, masa tu facility yang ada services untuk handle mental health only psychiatry. Dia tak macam sekarang. Sekarang ni sangat berluas lah. Even you pergi KKM, you pergi klinik yang ada pakar family health pun, dia dah boleh bantu untuk masalah mental health. And the 2019, okay, 2020, 21, 22, 23, I can say that there's a common thing that kita biasa jumpa. Yeah? Dan the symptoms tu dia datang, dia bukan datang dengan I ada anxiety. Mula-mula tu kan. Sebab masa tu student dia tak tahu assess diri dia. Sampailah kita ada DAS dan sebagainya, banyak promotion dan sebagainya, dia can beritahu kita lah. Okay, 2020 dia start dah bagi tahu. But 2018 dia start dengan okay submit, tak boleh fokus dalam kelas, tak datang kelas. And assignment tak boleh submit on time. Okay, and then takut-takut. Takut tu bukan takut biasa. Okay, takut yang sampai muntah-muntah sebelum present. Okay, and then tak boleh bercakap depan orang, tak boleh berfungsi sebagai seorang pelajar. Okay, dia datang tu dia bercerita mula akademik. But bila kita tengok je, kita teroka sebenarnya dah mengganggu fungsi hidup. Seperti ini saya cerita cara macam mana dulu the reporting the symptoms. Okay, seperti contohnya saya tak boleh pergi kelas, submit the assignment, saya tak boleh fokus dan saya rasa bersalah sangat, rasa takut tanpa sebab dan sebagainya. So masa tu kita hanya ada DAS lah, penggunaan yang first kita buat DAS. Okay, dan masa tu DAS ada stress, anxiety, depression sampai sekarang. Okay, so di mana kalau ada anxiety teruk ni, okay, kita memang akan refer lah. Of course, terus ke psychiatry. Kan? But 2020, after the COVID ni, Alhamdulillah KKM sangat, mungkin dia dah tukar strategi yang mana ada family health clinic KKM tu, kita dah boleh refer to FAC lah, which is saya akan cakap sekejap lagi ya. Dan jenis-jenis anxiety yang biasa ada ialah yang paling kurang biasa performance anxiety lah, sebab students di UIA Kuantan ni student science
dan kebanyakannya introvert. Ya. So apa yang berlaku student science ni, kalau medical dia akan jumpa orang. Okay. Dan masa tu dia baru tahu ya ada social anxiety selain pada performance anxiety. Okay. Dan juga performance anxiety, for example, masa dia nak perform lab, eksperimen dan sebagainya, dia shaking. Masa tu baru dia realise dia ada anxiety. Itu pertama, performance anxiety. Okay, dan apabila dia masuk ke universiti, dia daripada sekolah masuk ke CFS, dia masuk ke universiti, dia ada transition period, adjustment dan sebagainya. Dan dia start compare diri dia dengan orang lain. Itu lagi trigger dia punya rasa resah, rasa gelisah. Anxiety bahasa Melayu, resah, gelisah, rasa takut. Ya? Di mana students yang ada ni adalah semua student pandai, yang tak pernah rasa gagal, yang tak pernah buat silap. Jadi bila dia rasa buat perform tu dia tak confident, dia dah trigger dia punya perasaan takut. Itu performance. Okay, test anxiety, exam anxiety. Okay, di mana mereka ni biasa score A. Ini something yang saya biasa dapat lah. Okay, excellent students yang biasa score, bila di universiti dia tak boleh, and dia dah start rasa diri dia rasa rendah diri dan sebagainya, compare diri dia orang lain, dan ada pula expectation daripada parents, sebab parents memang dah tahu dah dia ni anak yang pandai, so macam mana nak berdepan dengan parents kalau result dia macam ni kan. Jadi itu pun dah trigger exam anxiety. Okay, dan yang seterusnya social anxiety. Social anxiety ni saya pernah dapat dia datang dengan jumpa saya low eye contact. Saya ni autism dah. Low eye contact and dia mumbling bila bercakap, tunduk, and then dia punya kaki ni macam ni. And then depression symptom tu memang dah ada, rasa bersalah, rasa negatif sebagainya. So kita buat beberapa sessions and ada satu soalan saya tanya, macam mana apabila dia berdepan dengan orang ramai, memang dia tak boleh. Okay, memang tak boleh langsung, dan lepas dia jumpa saya pun dah trigger dah depressed dia sebagainya because dia malu, shame. And then kita refer ke psychiatry lah. And seterusnya generalized anxiety disorder, GAD. Okay, saya pernah jumpa satu kes yang dia tak boleh bercakap menangis sampai 2-3 kali session, kali ketiga baru kita boleh buat proper assessments. Itu pun kita suspect dia ada social anxiety, but akhirnya dia diagnose dengan GAD. Dia tak boleh, dia takut tentang academic performance, dia takut tentang macam-macam tanpa sebab. Okay, ini jenis-jenis yang saya biasa berdepan lah. Okay, jadi sebagai seorang pelajar, okay, counselling. Okay, dulu mental health issues ni bukannya satu benda yang biasa. Okay, dalam setahun tu, saya ingat lagi 2008, setahun sekali tu biasa. Tapi now untuk saya jumpa satu hari 3 kes tu common. Okay, 3 kes tu common. Okay, dan saya boleh beritahu saya bersyukur because kita punya KKM pun dah upgrade lah dia punya facility untuk rujukan. Dan kami medicine, pakar-pakar spesialis pun dah boleh bantulah. Jadi kita pun tak adalah semua ke psychiatry, dan stigma, people akan lagi takut kan bila jumpa psychiatry dan sebagainya. So dia dah dapat sangatlah membantu pesakit-pesakit ataupun pelajar-pelajar yang affected mental health. Okay, I think that's all. Test. Thank you so much to Madam Rina for an interesting sharing. So to conclude from Madam Rina sharing just now, it seems that the most of the students in university have these types of anxieties, which is first performance anxiety, second social anxiety, third is exam anxiety, and the fourth one is GAD, generalized anxiety disorder. So like Madam said just now, before this is not very common, but nowadays when we heard anxiety, not just in society but also in social media, in social media also is very common nowadays. So once again, thank you Madam Rina. So next, I would like to ask our second speaker, Semano. So Semano, as a psychology officer at the HKL Hospital Kuala Lumpur, what is the age range
of clients developing anxiety at the hospital that you have encountered nowadays? And may you share with us a little bit of situations with clients that have anxiety? Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator hari ini. Yang dihormati Dr. Haniza dan Dr. Khadijah, para panel, Selina dan Encik Bashir. Tuan-puan sekalian, sudah ada lahirkan. Okay, I speak Malay, okay? Kita nampak ada varieties background kat sini. I to speak Malay supaya lebih faham. Kenapa? Sebab is more literacy. Literacy adalah pemahaman tentang isu yang kita discuss kali ini. Okay, before I respond to the questions given, saya nak berkongsi tentang pemahaman atau perempuan tentang perkara tentang isu dari kesihatan mental. Clear tak apa itu kesihatan mental? It's very important to know tau, sebab kalau kita tak clear what is kesihatan mental, kita ada tendensi untuk mengatakan kita ada masalah mental. Sedangkan kesihatan mental dengan mental disorder, something benda yang berbeza. So kena understanding that general idea dulu. What is mental health, what is mental disorder. So tu dua benda yang berbeza tetapi ada titik persamaan. Okay, clear? So anxiety boleh jadi masalah mental, boleh jadi mental disorder. It can be. Okay, bagaimana dia terjadi? Saya akan kupas sikit-sikit. Okay. So kalau saya kata anxiety in general, dia ada lebih pada masalah mental. Kesihatan mental. Kesihatan mental bermaksud kita punya emosi dia terganggu. Tetapi fungsi kita sebagai manusia masih lagi boleh berfungsi. In general idea, dalam kita memahami contoh, as a student, bila nak exam tu, apa kita rasa? Gemuruh kan? Resah kan? Kena nak ambil SPM lagi, bayangkan kalau SPM aku tak lulus macam mana kat adik belakang ni kan? Dah habis SPM tak bagus, nak masuk universiti mana? So you develop more feeling takut, bimbang, anxious, betul tak? Tetapi masih lagi boleh pergi exam. Sit for the exam masih boleh, betul tak? So itu panggil anxiety yang kita panggil kesihatan mental, di mana ketika nak exam ni kita rasa terganggu. Sampai tak boleh tidur, study pun hilang fokus sebab membayangkan what happen kalau saya tak boleh jawab. What happen if the question really tough for me? Kan kita membayangkan in future. Tetapi fungsi masih belum terganggu. So dia panggil general anxiety. General yang kita rasa, yang kita katakan bahawa bukan dasar dari segi mental disorder. Okay, so macam mana jadi mental disorder? Anxiety, mental disorder bila fungsi kita terganggu. Okay, contoh nak exam, besok nak exam, sampai tak boleh tidur malam, membayangkan esok exam macam mana, paper, saya dah fail paper ni, repeat lagi, contoh kan. Saya nak lagi exam, start pening kepala, duduk luar exam, dewan exam ni dah start pening, rasa nak terkencing, nak termuntah, sampai develop high palpitation. Tahu palpitation, jantung laju. So mengganggu fungsi, itu dipanggil disorder. So dia ada perbezaan. Okay, so saya hari ini, saya lebih menekan kepada general anxiety yang bukan disorder. Sebab kalau disorder quite complicated dan saya minta maaf kalau saya takut trigger. Bila sebut yang disorder takut trigger, ada saya tak tahu audiens dalam ni kat sini kat atas lagi mungkin dah ada diagnosis with anxiety. Bila fokus pada anxiety betul disorder, saya takut ada yang trigger dan you need proper tak terima. Habis-habis kongsi dah kena jumpa Pak Sesi belakang pula. Susah nanti kan. Hari ni ada tak apa seperti saya sedangkan dia. Yes, a respected counselor IIUM. Okay, so clear. Okay, nak faham lagi senang. Mental health, apa itu kesihatan mental? Ada orang, dia boleh berkawan, betul tak? Dia pergi universiti, dia pergi kuliah, tetapi dia ni seorang yang bad temper, betul? Cepat mengamuk, tak boleh nak buat lawak dia mengamuk dia lain macam. Macam dia mengamuk dia baling pensel, baling barang, baling motor air, betul tak? So, disebabkan sifat dia yang bad temper, yang high temper, cepat marah ni, orang tak nak berkawan dengan dia. So dia aspek segi emosi dia terganggu. Okay, dia akan ada disebabkan sifat dia yang high temper ni, dia jadi susah nak berkawan, orang tak nak kawan. So sosial dia dah ter-effect. So dalam kesihatan mental dia ada keseimbangan antara sosial, psikologi, emosi, behavior. Dia kena seimbang semua tu, baru kita ada dari segi kesihatan mental. Clear? Sebab apa saya nak clearkan benda ni? Sebab ramai orang sekarang suka self-diagnose. Tahu self-diagnose tak? What does? Das tu apa? Kita tadi budak-budak sekolah. Das ni apa das? Budak universiti tahulah das tu apa. Yang ambil kaunseling kau mungkin dah tahu. Yang sekolah ni tahu das tak? Tak tahu. Kan macam dia sebut buat das. Das tu apa? Okey, das tu adalah satu ujian yang KKM pakai untuk kita saring. D adalah depression, kemurungan.
A. Anxiety, kebimbangan. S adalah stress. Esok takut buka Google, wah dah sebab jawab depression saya severe. Saya ni depressed ke? Kan? So dia bila jumpa saya pun nak jumpa kes, bila datang, mana saya memang depression. Macam dia tahu? Sebab dust. Mudah sangat kan? Self-diagnose. This is not good. Okay, bila ada simptom datang, dan kita cuba tengok history, kita tengok background, macam-macam kita ambil macam faktor untuk confirm. Betul ke ini depression yang memang clinically ataupun disorder ataupun dia panggil acute depression. Itu acute. Depressed sebab ada faktor. Nak exam ni depressed ni, exam ni tak siap lagi lah, sebulan kita exam kan. So dia depressed. Apa contoh depressed punya acute? Malas buat assignment, last minute, bona hantar, tak boleh tidur, tu contoh lah. So acute depression dengan depression disorder, treatment dia berbeza. Kena clearkan. Tak semua sama. Acute depression tak ada ubat, depression disorder kena bagi ubat. Faham tak? Sebab tu kena faham. Bukannya suka-suka buat diagnose sendiri. Okay, so boleh buat DAS online banyak, tapi make sure jangan confirmkan. Saya dah buat, siapa saya confirm diri saya? Saya confirm diri saya, confirm saya anxiety. Kita sih banyak jumpa kan? Okay, so apa nak bezakan? Keyword adalah untuk membezakan antara masalah mental dan kesihatan mental. Okay, masalah mental dia tidak mengganggu fungsi sebagai manusia lah. Kalau student tak mengganggu fungsi sebagai student. Okay, tetapi kalau dah mengganggu sampai tak berfungsi sebagai student, dia jadi clinical. Itu anxiety lah. Okay, so macam varian sebut tadi kan, heart palpitation, tangan sweating kan. Itu simptom-simptom yang kita panggil physical symptom. Seorang tu ada develop anxiety, dan symptom. Okay, tapi simptom ni dia tak semestinya tangan sweating, clinically you memang anxiety disorder. No. Itu panggil physical manifestation in term of anxiety. Dia ada. So memang betul kan, kalau saya cakap, kalau sebut disorder kan dia detail, takut yang triggered. So saya cakap general saja. So hari ini saya berkongsi maklumat, saya draw in line bukan untuk treatment, bukan untuk healing, untuk get more information about anxiety. Clear? So far dia nak tanya. Saya juga. Okay, boleh ya, faham kan? Anxiety is common. You can feel anxious but it's not totally mengganggu fungsi, that is not disorder. Okay, kalau ada general anxiety which is you rasa saya anxious because of exam, we learn to cope with anxiety because prior to the examination. Kalau macam tak ada sebab tiba anxious, memanjang, itu disorder. Itu cara berbeza. Okay, baik. So responding to the question given kan, kalau tanya saya best experience, when I was in Selayang Hospital, under secondary department. Bila sebut school, budak-budak sekolah, ada 3 kategori. Kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah dengan college atau universiti. 3 berbeza kan? So kalau sekolah rendah ni, biasanya kita akan jumpa seumur dia darjah 3. Darjah 3 9 tahun lah, biasa jumpa. Tetapi anxiety tu sebenarnya dah ada. Anxiety tu normal, untuk baby pun ada anxiety. Kalau tuan belajar kan, ada pre-counselling kan, dia ada apa, isu apa? Development tu dan Freud teori tu. Trust versus mistrust. Tu buat akan develop anxiety tu tak? Tak kena public anxious, tak nak. Okay, contoh saya ada anak, saya bawa dekat IUC, mana saya tak nak. Sebab saya siapa ni kan dia anxious. Kan, sebenarnya dah ada. Tetapi kita nampak dia jadi clinically tu. Yang dia refer ke saya, kalau ikut pengalaman darjah 3 biasa common jumpa. Darjah 1, 2 tak berlaku lagi, kenapa? Sebab adjustment. Adjustment 6 months plus 6 months plus 3 months ada lah kan. Macam awal model sebut anxiety tu 6 months, betul? Dia ada diagnosis within 6 months, ada itu dalam DSM-5. So terlalu complicated, tak perlu nak faham. Faham saja disorder atau tak disorder. Senang, okay? So 3 tahun dah kita dah jumpa. Kemudian kalau sekolah menengah, saya bagi 2. Sama ada darjah 4 atau bawah. Biasa darjah 1 memang akan ada. Dan jarang saya jumpa kes-kes anxiety bagi mereka yang darjah 4, 5. Biasa 4, 5 depression banyak. Sebab bila dia ada anxiety, masa form 1, tak tackle dia akan develop depression. Itu yang diagnose depression with anxiety stress. Kan ada kalau term tu ada term anxiety with stress, anxiety with macam with treat kat belakang tu kan. Itu terlalu complicated, tak perlu nak faham sangatlah. Okay, baik. Dan kebanyakan kalau untuk student, bila dia anxiety dibagi dengan school refusal. School refusal, tak nak pergi sekolah. Itu kalau sekolah menengah, sekolah rendah. Sekolah rendah dia akan kaitkan dengan contoh, anak saya dia kata, cik mana anak saya tak nak pergi sekolah. Bila dah prepare bag dia kemas cantik, susu terkatil, baju dah gosok. Esok dah start sakit perut. Muntah, pening kepala, itu physical symptom. Kalau adik-adik kat dalam dewan ni, kat atas pun yang dengar,
Kalau pagi-pagi you bangun saya tiba rasa pening. Can I say you ada develop anxiety nak pergi kelas ke? Boleh tak? We cannot diagnose. Walaupun kita hampir cukup, we tak cukup tidur. Banyak fikir, sampai pening kepala, betul tak? Sebab tu saya cakap tadi, kalau ada simptom not self-diagnose, please come forward, discuss betul-betul supaya tak termisdiagnose. Okay. So itulah school refusal. Parent datang, refer by psychiatrist for counselling, parent datang, complete akan beritahu anak, pagi je bila nak pergi sekolah, start sakit perut. Okay, start pening kepala, nak muntah. Tapi tak berlaku. Cuma dia kata nak muntah. So parent tak percaya. Push juga anak pergi sekolah. So dari satu juga mak nak muntah. Taklah, tak muntah lah. Awak ni cakap dia dah bagi nak muntah. Tak muntah, hantar kat sekolah. So bila pergi sekolah dia anxiety more severe. Makin takut sebab tak tackle. Tak ajar how to cope with anxiety. So dia jadi clinically. Okay, so anxiety secara general dia boleh develop disorder. Kalau berterusan bila anxiety. Clear kan? Itu kelas rendah lah dia berkaitan dengan skill refusal. Kalau sekolah menengah, yang saya jumpa tak ada satu pun dia adjustment. Macam orang sebut adjustment. Dia cuba adjust a new environment dekat sekolah rendah ke sekolah menengah. Macam orang masuk universiti ke adjustment tu tak? Siapa daripada sekolah menengah asrama penuh, masuk universiti apa berlaku? Everything is by your own, betul tak? Kalau SBP, cikgu bagi kan? Yang ni, oh tiru, betul tak? You masuk universiti, semua buat sendiri kan? Maksudnya adjustment berlaku, tak boleh lah apa. Sebab saya ada kawan SBP, saya sekolah menengah harian biasa. Kawan saya daripada SBP. Bila masuk, dia duduk sebelah saya, sikit-sikit dia kopi. Cakap, kenapa ni? Kami tak biasa cikgu bagi sama Z. Oh macam ni SBP, patut orang cemerlang saya itu. Sorry, saya gurau je. Tapi itulah adjustment, dia panggil adjustment. Adjustment akan lead kepada anxiety. Okay, itu tak ada satu lah. Biasa tempat saya jarang jumpa, banyak depression part. So kalau tanya respon, yang clinically referred, biasa kalau rendah tu hanya 3. Kalau form sekolah menengah tu biasa form 1 juga. Okay, itu adalah dia punya ni. Okay, and then saya nak share experience college punya student. Dia anxiety, dia saya kata lama. Dia punya anxiety 4 bulan, setiap 4 bulan. Faham tak anxiety setiap 4 bulan tu apa? Setiap kali nak exam, final. Dia akan, saya tahu, dia akan call, boleh tak saya nak follow up datang ambil appointment? Okay, saya tahu dia mungkin emosi exam dia, okay datang. Bila datang, dia keep, isu dia sama je. Dia panggil saya abang, saya tak boleh tidur lah. Saya risau ni, kenapa? Saya punya assignment tak siap lagi ni. Lagi sebulan nak exam, final sem. Okay, you buat assignment. Tak boleh bang, saya buat tak ada mood, saya risau. Okay, I risau apa saya risau, assignment saya tak perform, exam saya tak baca lagi ni, page 1, page 20 tak habis lagi, macam-macam dia komplain kan. Setiap 4 bulan dia akan datang. So apa saya buat? Reassurance. Tu tahu dia feeling. Normal lah, semua orang rasa anxious nak exam kan. Dan saya ada satu soalan je. Habis kalau adik setiap kali exam, adik buat apa? Actually setiap kali anxious. Buat apa? Oh, saya akan make it untuk reduce feeling anxious. Main game. Apa yang dia lepas tu? Berapa lama you estimate main game? 15 minit. Berjaya tak? Tak berjaya. Biasa 2 jam baru saya stop. Confirm assignment takkan baca buku. So dia repeat the same circle. Tapi dia tak bersedia bila exam dia 3.9 pointer keluar. So kita check balik. Okay, sebelum ni exam you risau. Bagi saya tahu berapa pointer you sebelum ni. Oh, last semester saya dapat 3.7. So last semester apa yang berlaku? Sama je, rutin sama. So kita feeling, reassure about feeling, it's okay. You tak study pun tak apa. Assignment last minute pun tak apa. Pointer tetap 39 kan? Itu contoh. Tapi jangan buat macam tu tau. Sebab dia memang ada, itu sebab patient dia ada lain ADHD kan, so susah lah kan, so banyak faktor. Tapi itulah kita panggil anxiety dia tu adalah berbentuk non-clinical sebab dia suatu exam saja. Exam dia okey. Kan kat situ. Okey. Tu just to share saja, saya back to our moderator. Thank you. Alright, thank you so much, Silmatno. So based on what Silmatno explained just now, so the clinical age range is 9 years old for the primary school. For secondary school is 13 years old. And for university students is non-clinical anxiety, which is most common happen during final exam. Alright, so thanks once again. Next, I would like to ask Sir Jusim, our speaker. Alright, sir. Based on your knowledge and wide experience,
what seems to be the underlying factors and effects when people have anxiety? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamzah dan sahabat panel Nur dan juga Puan Zulina ni kalau mereka ni 2004 2007 saya dah mula buat kaunseling tahun 80. So saya boleh nak cerita tentang kita kata anxiety ni. Sebenarnya anxiety berlaku bukan baru, dah lama dah. Zaman-zaman dulu banyak orang berlaku ni anxiety ni. Tapi dulu sebab kita tak ada kaunselor, kita di universiti pun masa tu ada pun iaitu dipanggil pegawai kaunseling dan kerjaya. Nampak tu? Dan saya pun di Universiti Melaya, saya pun jadi kaunselor, ketua kaunselor bicara tahun 90-an pun dah ramai masa tu student. Dan ini saya ucap tahniah lah, bila saya ingat balik ni bila student counselling jadi moderator, lepas tu semua buat. Saya ingat balik lah dulu, saya 25 tahun dulu saya buat juga menjadi prof, nak melahirkan student-student kita So you beruntung kan ada macam ni, memanglah ni pengalaman bila jadi kaunselor. Dan nanti akan jadi practitioner. Saya pun ada klinik sendiri. So kalau tadi kau cerita dua tu, cerita pasal budak-budak, saya yang banyak anxiety ni ialah orang tua. Ya, ramai jumpa saya ni, mak bapak datang. Semalam, saya hari-hari ada kes. Every day, klinik saya tu. Dia nak jumpa saya, kena appointment dengan PA saya lagi 3 bulan. Sampai merayu-rayu. Semalam datang seorang ibu apa dan bawa anak dia form 3. Nak bunuh diri. Waktu semalam, baru semalam ni. Sebab apa? Dia pakai rapat juga dengan iaitu cara gaya asuhan ibu bapa dalam kemenjadian anak. Kita tengok muka you also tahu. Dalam hati semua ada ni. Childhood trauma. Termasuk you datang petang ni. Ya ke? Sebab dari sini anxiety semua orang ada. Semua ada. Itu my client, profesor, doktor, menteri. Semua. Billionaire. Duit banyak, anxiety juga. Ramai sekarang ni pula apa? Masalah apa? Ni, masalah duit. Bercerai ramai, 1 minit 1 bercerai. Jumpa saya. Pasal apa? Pasal duit. Anxiety juga bila tak ada duit. Nampak tu? Jadi kalau saya nak cerita, dia maknanya ada dua tadi, saya cerita daripada kecil. Tapi saya ada anxiety kanak-kanak umur 5 tahun. Saya tanya ibu saya. Sebab saya ada cucu 15 orang. Jadi saya pun melayan cucu. Budak 5 tahun tak pernah berbohong. Makin tua, makin kuat berbohong. Budak ni cakap apa? Atuk, dia panggil saya atuk. Atuk. Tak suka tu. Tak suka dengan daddy. Dia tak suka daddy. Dan saya bukan daddy dia. Dia tak suka. Kenapa tak suka daddy dia? Mak dia kata daddy dia selalu dia tengok mami dia menangis. Itu dia panggil childhood trauma. Nampak tu? Dia tengok mami dia menangis hari-hari. Dia cakap apa? Atuk nanti bila daddy masuk buat counselling, sebab biasa datang, daddy datang, mami datang. Bila daddy datang, atuk cakap dengan daddy, jangan marah-marah mami lagi. Jangan maki-maki mami lagi. 5 tahun budak sekarang pandai bercakap tu. Saya tak heran lah, pak cucu saya pun 4 tahun dah jadi, atuk saya nak baca berita. Budak-budak sekarang. Ni saya cerita ni real di klinik saya, ada klinik saya klinik di sini Kelang. Saya dah buka 20 tahun dah, lepas bersara IIUM 2007, saya buka klinik counselling. Memang boleh demanding dan my client daripada seluruh dunia. Saya bawa dari UK 10 hari. UK panggil saya buat counselling dekat Birmingham, Oxford University. Pergi buat kat sana. Tapi masyarakat Malaysia lah, ramai kat sana. Stres juga. Nampak tu? Jadi anxiety ni
Satu nak bersalah. Adik-adik yang ada kalau budak sekolah menengah macam ni kan. Tadi dah cerita dah. Nak ambil exam. Kadang-kadang kau anxiety kenapa? Balik rumah misalnya. Satu lagi minta maaf anxiety disebabkan oleh apa? Ni gamer. Kau main pompak pagi. Yang perempuan pula pakai tutup tapi Korea. Semua ada tahu dia pakai kopiah pula. Begitu. Ya. Saya buat budak Mahtafiz. Budak Mahtafiz habis Quran 11 juzuk. Cuti seminggu balik. Lepas tu mak dia cakap, "Haji, anak saya dah lupa Quran 11 juzuk." Kenapa ni? Minggu cuti lupa. Oh, jumpa saya dia tak ikat nama apa dia. Biasa anak-anak ni semua, terutama awal remaja, you biasanya takkan cerita nama apa. Biasa komunikasi bermasalah apabila masuk awal remaja. Lagi masuk universiti, lagi mau apa? Kau buat macam ni. Anak saya dulu kat IIUM, anak saya student law kat sini. Saya pernah datang ni pukul 3 pagi tu, buat spot check. Sebab kita mau apa ni ada telepati. Saya rasa anak saya semua saya bagi kereta seorang sendiri. Kan? Saya datang ke kolej berapa tu, cara senang aja datang putih tak naik bilik. Pegang ni, bonek kereta penimpa, enjin kereta. Panas ke tak? Tak, isteri saya cakap apa, "Bang, jom bang, kau sedap lah bang. Yang Angah tak benda dia buat bang." Datang. Cik baik, apa ni enjin kereta sejuk. Anxiety. Jadi anak-anak ni kalau apa-apa dengan mak bapak cakap. Tahu? Kena ada komunikasi. Lepas tu hari ni program kita fokus pada remaja. Kalau ada parenting mak bapak lagi bagus. Mak bapak kena belajar benda ni. Sebab saya banyak buat parent banyak jumpa saya. Anak nak bunuh diri, anak nak. Dan ramai remaja sekarang jumpa saya, "Haji, tu saya rasa tak mau hidup lagi dah." Dia tanya kenapa? Berkait rapat dengan mak bapak. Sebab bapak kadang-kadang jarang ni peluk-peluk anak ni. Anak lelaki main buruk kepala, sayang. Ini bayar anak saya. Melentuk dapat baju. Sebab apa? Anxiety datang apabila kurang apa? Yang pertama, dia ada 5 the life balance tau. Kalbu, mental, emosi, social dan juga fizikal. 5 life balance. Yang satu lagi bagi orang Islam pula jauh daripada Allah. Minta maaf ramai dan jumpa saya sekarang ini duduk atas kursi. Atuk, I'm free thinker. Atuk, I'm liberal. Tuhan tak ada. Dan budak universiti perempuan ramai jumpa saya. Atuk, I ada sugar daddy. Ada atuk daddy macam saya ni. Dia tak mahu lelaki muda macam ni. Sebab duit tak ada. Dia nak lelaki tu 10 tahun lagi, dia kata kau jaga juga Muhammad, jaga 10 tahun, betul? Ini dia. Sebab apa? Dan itu, kenapa yang itu? Anxiety budak universiti. Padahal mak bapak bagi duit berkira. Dan kau masuk UIA, bagi 200, kau nak makan apa? Dulu roommate pula 4 orang. Tadi yang Cik Mak cakap tu, roommate tiba-tiba tengok makan apa. Oh, makan apa? Starbucks. Makan itu, makan ini. Macam zaman saya dulu, masa kita orang dulu kita dulu makan nasi lemak, ikan bilis kepala tak ada. Itu orang tu. Nak beli air macam ni tak mampu. Kata saya kat universiti. Tapi sekarang roommate. Dia masalah stres juga, anxiety juga disebabkan masalah roommate. Tahu? Makan, lepas tu dengan handphone mahal, handbag mahal. Jadi kawan ni tanya, ni saya real case. Banding-bandingkan. Kenapa? Tengok lepas tu banyak duit, tunjuk dan sebagainya. Persaingan di universiti. Betul Roommate. Satu bilik abang-abang. Bilik. 4 orang. Kau akan tengok. Misalnya kau ni. Tengok belah kasut apa? Kasut macam ni. Dan mulut budak sekarang, mulut laser. Tahu? Kenapa kasut macam ni? Murah punya. Anxiety. Betul Nampak tu? Kena kata orang tu bully dari segi emotionally dan mentally. Nampak tu kan? Jadi sekarang ni saya nak beritahu anxiety berlaku daripada zaman awal kanak-kanak, awal remaja akhir, dewasa akhir, warga emas, warga kata orang tua dan tua bangka. Saya ada klien tua bangka. Ada. My client. Apa rasa anxiety? Ni.
bini lagi penuh rumah. Ramai sekarang warga emas, isteri lagi. Tu. Tak larat lagi lah melayan orang tua tu. Belum lah, kata Cik Mat kata belum kata kahwin 3 deh. Jadi saya nak beritahu kepada anak-anak ni semua, kalau pelajar sekolah, di sekolah sekarang dah ada kaunselor. Ya? Datang jumpa kaunselor. Bercerita. Jangan malu. Dan kaunseling saya nak betulkan. Kaunseling ni kalau dulu salah, zaman saya dulu bila jumpa kaunselor, oi, gimana kau jumpa kaunselor kau ada masalah Wah, satu kelas, masuk kelas cikgu akan cakap, oh mana ada masalah satu kelas tahu. Saya nak beritahu kepada anak-anak semua, kenapa perlu jumpa kaunselor? Kenapa saya very demanding sekarang? Saya kaunselor sampai saya ada panel 6 orang. Saya. Tapi jadual saya full. Kaunseling sebab apa? Ramai jumpa saya, walaupun jauh-jauh datang dari Penang, Langkawi, Haji saya datang kenapa? I nak you educate counseling. Ni macam anak-anak ni kan, datang hari ni kita forum macam dia, tapi you nanti, tiap-tiap orang berbeza-beza, you punya anxiety. Nampak tu? Ada anxiety pasal misalnya duit, ada anxiety pasal nak exam tadi, ada anxiety misalnya at max. Nampak cikgu at max terus, Allah Akbar, takbir. Betul. Nampak je cikgu English, Allah maaf. Tengok baru bahasa Melayu. Kan balik rumah, tengok muka bapa. Semalam klien saya cakap apa tu? Atau saya kalau daddy tak dekat rumah, lagi kita orang happy. Allah Akbar. Baru semalam saya buat 5 jam counselling. But daddy ni paling lama saya buat counselling. Sebab punca daripada dia. Menyebabkan family tak happy. Betul Nampak tu? So, kalau boleh kita, mana tadi anak-anak ni kalau ada, pergi jumpa kaunselor. UIA ni ramai kaunselor UIA ramai kaunselor. Tak jumpa, you tak jumpa, you rugi. Bukan apa? Educate. Yang kedua, mau pada pencegahan. Kaunseling pencegahan. Tapi yang ramai datang kaunseling apa dia? Kaunseling pemulihan. Dah teruk datang. Dah mula dah, misalnya malam tak boleh tidur. Dah mula misalnya kata orang tu sakit kepala, migraine baru datang jumpa. Saya nak beritahu kepada anak-anak, itu kesilapan kita sebenarnya. Jangan malu, jumpa kaunselor. Jangan malu. Sebab saya, hari-hari orang datang jumpa saya. Tahu? Berbayar pula tu. Jumpa saya berbayar. Tahu? Tapi orang, ini kaunselor orang sanggup bayar tu. Kau kat UIA free. Sebab tak payah bayar. Jumpa KKM ni free betul. Free. Nampak tu? Betul Datang, sekolah, free. Sekolah pergi jumpa kaunselor. Kaunselor 3 orang, mana kau suka? Pergi jumpa anak-anak ni. Sebab apa anxiety ni sebenarnya, dia takkan selesai. Hari ni selesai, besok lain pula. Lusa lain pula. Kita semua ada. Orang yang tak ada anxiety ni, orang yang berada di hospital bahagia. Betul yang ada relax, yang tu yang kutip-kutip makanan tepi jalan, apa tu dah tak ada apa lagi dah. Tapi kita manusia normal, semua ada. Saya pun ada anxiety. Apa tu? Ni balik ni macam mana pula? Lepas dia ada kes apa pula? Balik dia. Besok ada lagi. Anxiety. Nampak tu? Semua ada. Tapi kalau kita orang Islam, mudah je nak hilang anxiety ni. Betul Apa dia? Solat 5 waktu. Dan ubat yang paling power ialah tahajud. It's very powerful. Tapi nak bangun tahajud susah. Sebab kau semua budak-budak tidur malam, teddy bear di meko. Belum. Yang lelaki main ni sampai pukul 4 pagi. Saya tahu ramai sekarang tidur pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Ini masalah menyebabkan anxiety. Kalau budak universiti pula apa masalah dia? Walah assignment last minute kau. Last minute assignment. Saya tahulah bahasa saya lecture. Betul. Kadang-kadang assignment ada 10, buat last minute, dah mula lah. Lepas tu pakar pula cari kawan-kawannya. Ada pula tu jadi kat lagi tak datang. Kau letak nama aku ada kau letak nama aku kan. Contohnya kau takut kenapa? Anxiety. Jadi jangan gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak anxiety. Lagi satu soal iaitu cinta. Dalam cinta bang, kau ada girlfriend kan? Ada nampak tu Bila bercinta, apa masalah dia? Putus cinta. Kan masalah dia apa lagi? Tak setia betul jealous. Pula sekarang ni masalah-masalah cinta, semua cinta dalam ni. Saya nak beritahu satu pada anak-anak, kalau apa-apa kita jangan bawa cerita dalam ni. Sebab dia menambahkan anxiety. Padahal kita hantar yang follower kita ada 500, separuh kutuk kita. Apa cerita?
Udahlah kau boleh belah lah Ushi, belah lah kau belah lah. Itu koyak tu, koyak. Cuma, saya tahu ada pengalaman mana. Bro, ada tuan. Budak-budak ni biasa lah. Kau main jumpa saya. Atuk, saya hantar dalam ni. Seorang tak WhatsApp, seorang tak respon. Kadang-kadang hantar, tak respon tu. Koyak juga. Anxiety tu lah. Nak suruh respon tu. So, zaman sekarang zaman media sosial. So, okay, saya rasa itu saja dulu. InsyaAllah saya nak pesan lagi sekali. Kalau anak-anak ada apa-apa tu, datang jumpa kaunselor. Sekarang di mana-mana ada. UAE ada. Semua universiti ada. Sekolah ada. Sekolah Sri Budi. Sebulan lepas baru saya beri selamat Sri Budi Parenting. Sekolah ni buat parenting. Dia buat kan? Nampak tu. Jadi, pergi jumpa. Jangan malu. Jangan apa. Dan kaunselor, profesional, kita ada etika. Etika kerahsiaan. Semua rahsia. Tak cerita tu. Kalau dia cerita, kau sue dia. 3 juta. Okay? Okay, terima kasih. Alright, thank you Sir Haji Hushim for the talk just now. So according to Sir Haji Hushim just now, we can conclude that no matter what, if you have anxiety or if you have problem, just go to the counselor. No matter what, okay? Ingat janji? Promise Promise Okay, alright. So, alright, by the end of Sir Haji Hushim talks just now, we just finished our first slot. Now we will continue with our second slot. So we will start with Sir Matno. Alright, sir. What kind of helpful ways to do if the client is diagnosed with anxiety or if they detect heavy symptoms like anxiety? Terima kasih soalan. So the question is about the dealing with anxiety. Okay, saya sebut tadi the anxiety, is it clinically or non-clinically? So kalau clinically, basically kita ada 2 treatment. Satu kita pakai counselling, psikoterapi dengan ubat. Itu adalah clinically lah, sebab bila you feel really anxious, diagnosis psychiatric, normally dia akan tengok severity, level dia, teruk ke tak teruk, sederhana ke, mild ke, normal. So kalau severe, teruk, dia akan plus dengan ubat. Okay, sebab itu penting kita ada proper diagnosis tentang anxiety supaya we know what the best treatment yang kita boleh bagi. Okay, kalau perlu ubat, then kita ambil ubat lah to reduce your punya simptom. Okay, biasanya kita reduce simptom, bukan kita treat anxiety secara total. Okay, kenapa? Sebab Allah cakap apa? Okay, macam modern sebut tadi, apa anxiety? Ingat tak apa anxiety tadi? Ingat tak? Dia first sekali, opening tu. Kita tak ingat lah. Excessive apa? Excessive apa? Melampau apa? Fear yang melampau. So anxiety, depression, dia banyak fear, excessive yang melampau-lampau. Takut yang melampau-lampau. Itu adalah panggil disorder sebenarnya. So kalau takut melampau-lampau, dia akan develop apa? Symptom palpitation. Orang normally, siapa yang ada anxiety, dia akan fear melampau-lampau, dia akan develop palpitation. Palpitation adalah jantung kita jadi laju. Sampai tak boleh nak rasa bernafas. Itu belum cakap sampai panic attack. General anxiety itu tahu. Contoh, nak ambil exam, rasa macam takut. So bila terlalu takut, jantung kita laju. Itu bagi fizikal. Okay. Tahu tak physical symptom to anxiety ni apa? Dia anxiety dan simptom-simptom tau. Okay. So saya tekan pada physical symptom sebab ramai yang tak tahu tentang physical symptom, tanda-tanda fizikal. Ramai yang lebih kepada emosi, perasaan, psikologi. Okay. Tapi physical symptom sangat-sangat kita tekankan sebab dia clash dengan physical health, physical health. Ini satu lagi tempat. Okay. Satu lagi saya nak tekankan, dalam kesihatan kita ada 2. Masalah kesihatan fizikal, masalah kesihatan mental. Okay. So ada simptom yang dia sama macam masalah fizikal simptom. Okay, apa untuk penyakit fizikal? Contoh, diabetik, darah tinggi, jantung, migraine, gout ataupun gastrik. Okay, contoh gastrik, dia ada simptom dia seolah-olah gastrik, dia ada simptom dia akan bertembung dengan anxiety. Ada orang bila dia anxious, too anxious, dia akan rasa perut dia tak selesa. Betul tak? Rasa macam nak keluar angin, kan? Apa lagi? Kalau macam student anxious, 5-6 kali pergi toilet nak jawab exam. Sebelum exam kan, contoh nak exam, sampai 10 kali pergi toilet. Pergi toilet tak kena kencing. Tapi nak terkencing tu tak? Maksud you dari segi stomach, perut you ada efek dari segi fizikal dia.
Kalau orang tak tahu, dia akan rasa itu adalah penyakit fizikal. Oh, saya gastrik kot, dah start kencing je. Rupanya tak, because of anxiety dia develop physical symptom. Ada orang, bila dia stres, jantung dia laju. Bila dia anxious, jantung dia laju. Dia ingat dia sakit jantung lah. Pergi check IJN tak ada, clear. Itu common yang kita jumpa dekat hospital. Bila doktor buat check up, ECG, cardio, tak ada langsung jantung. Memang tak ada. So refer lah counselling. Untuk test punya dia memang, kalau dia stress ke, dia anxious ke, dia akan more palpitation. Sampai, itu memang disorder lah. Yang cepat ubat. Okay, so macam tadi kan simptom yang tanya ke physical symptom. Kalau nak faham senang je. Kita daripada atas. Okay, di atas kita kalau orang anxious dia akan banyak berfikir. Betul tak? Esok saya nak pergi mana, saya nak dating first time, macam mana rumput bakal suami saya, rumput dia fikir dalam kepala. Kan? So dia ni pening. So fikir pula tengah malam sampai tak boleh tidur. Betul tak? So dia start dengan kepala nak faham. Okay, kalau ada start tendency untuk berfikir banyak. Okay, itu dia start simptom kepala jadi pening. Turun ke bahu jadi macam sakit berat belakang. Physical symptom. Tangan, sweating atau shaking. Okay, turun ke perut rasa tak selesa. Turun jantung pula. Jantung rasa laju. Okay, turun ke perut rasa sangat tak selesa. Tapi pergi toilet 5 kali tak ada pun nak berak atau nak kencing. Okay, kaki rasa kebas, kerak apa panggil ni? Tak kaki kan? Kerak. Tu dia panggil tu dari physical symptom. Kita nak faham senang je. Kepala turun ke bawah. Itu ada dari physical. Okay. Ini anxiety bukan panic Panic lain. Panic ni dia daripada anxiety tapi bukan. Saya tak cakap panic dia lain. Okay. So itu adalah simptom yang fizikal. So nak deal dengan anxiety ni biasanya saya akan tekan kepada physical symptom, early symptom yang menyebabkan you rasa anxious. Kita tahu stressor wujud, punca dia wujud. Kita tak boleh handle punca, betul tak? Nak exam boleh handle tak exam? Madam, saya stres, tak payahlah buat exam esok. Boleh tak? Tak boleh kan? Exam tetap exam. Sebab bila ada punca dia tetap akan berlaku. Okay, faham tak? So contoh, esok exam, rasa anxious. You tak boleh nak buang dah exam tu. Tak boleh nak tunda dah exam tu juga. Betul tak? So anxious akan berlaku. So bila berlaku je anxiety, kita akan notice kat mana banyak berlaku. Okay, cuba kita reflect sekejap. Kebanyakan tuan-tuan, kalau berlaku satu perkara yang membimbangkan, banyak dekat mana? Kalau adik banyak kat mana? Kepala ke? Banyak fikir? Jantung? Kepala kan? Okay, kenapa kepala? Okay, satu lagi basic nak tuan understand about anxiety. Basic to understand. Anxiety apa sebenarnya? Selain pada sisi fear? Okay, anxiety selain pada takut melampau, dia menyebabkan pemikiran in future. Depression? Pemikiran at the past. Faham? Kalau depressed, kita ada pemikiran terperangkap history, childhood, drama lah apa terperangkap. Kalau anxiety, kita punya pemikiran terperangkap in future. We don't know what happened, tapi keep thinking in future. Sebab tu dia banyak main kat kepala. So apa efek dia lepas tu? Pening, tak boleh tidur malam, betul tak? Bangun pagi mamai, tak tidur malam. So baik, so kalau dah macam tu, first step, saya cuma kongsi tips, saya bukan nak healing atau treatment yang program. Okay, so bila kita ada stressor, punca menyebabkan rasa anxious, anxiety, so look at to our body system first. Tengok kat badan kita, kat mana dia akan respon dulu. Jantung, kepala, tangan ke, shaking, bahu ke, kena respon. Okey, contoh ada orang bila dia ada stressor, ada punca dia menyebabkan dia anxious, dia akan dekat kepala kan. Kenapa? Sebab banyak fikir. So one strategies yang biasa saya cadang adalah kita akan challenge our thinking. Kita lawan pemikiran yang kita membayangkan tu. Contoh, saya nak pergi exam, esok ada exam. Saya tak boleh tidur sebab saya takut saya tak boleh jawab. Kan? So macam mana nak lawan? How do you know you tak boleh jawab esok? Mana dia tahu dia tak boleh jawab esok ni exam? Saya exam sebelum ni boleh jawab tak? So kita melawan supaya kita dapat jawapan. Oh, saya tak tahu pun saya boleh jawab ke tak. My experience sebelum ni pun saya macam ni juga. Tapi saya boleh jawab exam. Faham tak? So kita start untuk challenge our thought supaya kita
tidak terperangkap dengan pemikiran in future. Sebab kalau tuan-tuan ada dia buat kan, contoh you thinking one, you dah start berfikir satu, you akan trigger another thinking. Contoh apa? Esok exam, saya tak boleh jawab. Itu adalah pemikiran pertama. Akan berlaku pemikiran kedua, apa dia? Saya akan gagal. Lepas gagal, apa lagi pemikiran ketiga, apa dia? Mak ayah marah. Kemudian apa lagi? Saya failure, saya tak berjaya. So you akan create, you akan trigger macam-macam pemikiran yang kita tak confirm lagi. Kan? Itu adalah pemikiran. Kalau saya akan cadangkan nak fast track, kalau saya terus fikir macam ni, apa saya dapat? Dapat jawapan tak? Takkan dapat. So itu thinking, kalau siapa yang anxious dia datang, dia banyak bermain kepala, banyak berfikir, tanya je. Kalau saya terus fikir macam ni, apa saya dapat sebenarnya? Dia akan dapat jawapan, tak faham apa pun. Dan dia akan stop untuk tidak berfikir terus kepada perkara itu. Kalau saya fikir exam susah, apa saya dapat? Memang soalan tak susah, nak buat macam mana? Betul tak? Dia boleh ubah tak soalan? Tak boleh kan? So kena face juga. So okay, itu yang pertama. Kedua, kalau dia tengah ada stressor, punca dia jadi anxious, anxiety, dia akan ada palpitation, jantung dia laju. Kan ada orang macam tu, dia sangat risau, jantung dia laju. So the common, sangat disadarkan dalam KKM, deep breathing. Bukan KKM saja, WHO pun kan, tarik nafas. Relax, tarik nafas saja. Okay, baik, itu adalah kalau manifest symptom of jantung, breathing laju. Okay, kalau bahu. Okay, so buat relaxation technique. PMR, atau PMR, Progressive Muscle Relaxation kita panggil. Maksud kita relax kita punya all the muscle. So saya pernah jumpa kes remaja lah. Dia datang unit counselling saya when I was in Selayar, dan keadaan macam robot jalan, tangan macam ni. Sebab dah terlalu keras. Bila dia stress, dia akan genggam tangan, sampai stress dia jadi keras jalan macam tu. So terpaksa dia buat Progressive Muscle Relaxation untuk relax sampai tone dia turun. Bila tu dia turun, dah 5-6 kali jumpa baru dia jalan sangat santai dan lembut. Kalau tak, dari jauh dah nampak smile patient there. Okay, itu adalah segi muscle. Baik, clear? Okay, apa tiba jantung tak laju? Dan tarik nafas ni, mana saya dah tarik nafas tapi jantung saya masih laju lagi, nak buat apa? Kita, kalau saya panggil, kita buat aktiviti yang akan fight dia punya jantung. Contoh apa aktiviti dia? Berlari. You anxious, tarik nafas dah tak boleh, okay, you lari pusing padam. Sebab lagi more aktiviti fizikal, dia akan recover balik you punya jantung. Dia akan distract kat situ. Apa lagi? Dancing, contoh. Skipping, ke tempat, lompat. Kan ada physical activities yang betul-betul burn, dia panggil burn out the symptom anxiety itu sendiri. Yang ketiga lah. Yang pertama, kita lihat pada you punya physical symptom dia apa. Kalau kepala kita guna pemikiran kita balik untuk lawan. Kalau kami panggil cognitive challenge lah, selawan balik, itu pemikiran. Kedua, kalau tengah anxious, tiba jantung laju, deep breathing. Buat deep breathing tak berjaya, kena ada physical activity yang sangat tense, yang sangat kuat. Contoh jogging, lompat setempat, bilanglah lompat star jump ke 40 kali kan, sampai penat. So normally dia akan review kat sini. Okay, kemudian realization, saya tentu thinking, saya lihat pada physical symptom lah. Okey, kemudian yang keempat, saya suka express. Kalau saya sebut tadi, anxiety dia banyak bermain pemikiran future, betul tak? Orang anxious, dia susah nak tidur, kenapa? Sebab dia berfikir, dia tak express. So what the one strategi yang kita boleh buat adalah kena express, dia punya pemikiran keluar. Macam mana express? Sama ada share dengan someone yang percaya ataupun melalui journal atau writing. So ambillah kertas kosong ke sebelum tidur, saya dah stress sangat esok saya sangat anxious because tomorrow I got an exam. Very difficult, I believe. You tulis. Bila you tulis, kepala tu tak berjalan. Bila kepala tak berjalan, you rasa lega. Tapi kalau tak tulis, dia berjalan dan kepala sampai tak tidur lah sebab memikirkan. Lala jadi pening. Expressive either by express verbally dengan orang percaya. Kalau tak ada orang percaya, boleh buat self-talk. Tahu self-talk? Cakap dengan diri sendiri. It's okay, saya tahu esok memang paper exam susah sangat. Maths. Tapi apa saya boleh buat? Paper tu memang akan berlaku esok. Cakap supaya keluar. Jangan simpan. Kalau simpan, you ada tendensi untuk romantic talk. Berfikir.
Kesediaan dia jadi intrusive thought, pemikiran yang membahayakan diri sendiri. Kalau tak ada writing, harus suka menuliskan, tulis sama ada journal ataupun tulis nak buang tak kisah, yang penting kena express dia punya pemikiran. Okay, so 4 tips saya kongsi untuk kita boleh cope as a student. Tapi kalau yang more deeper macam JAD, macam agoraphobia, macam apa tadi yang clinically, itu memang one to one discuss. So memang susah nak discuss dalam big audio macam ni kan. So itu memang one to one. Okay, so saya share tadi 4 saja based kepada physical symptom. Saya tak nak emosi symptom datang physical sebab normally student dia banyak physical symptom. Common physical symptom student apa? During exam, muka naik jerawat. Lepas exam tak ada pun jerawat. Itu dia panggil physical symptom. So masa exam untuk kedai-kedai yang cuci muka jerawat tu, lepas exam baik tak ada. Okay, sebab stres dia akan naik kat muka tau jerawat. Itu physical symptom. So during exam kalau naik jerawat tak payah pakai cuci muka, biar lepas exam dia akan hilang. Kalau tak hilang juga pergi check. Itu je. Okay, itu saja. Terima kasih. Right, thank you Sir Matno for interesting sharing. So based on what Sir Matno just say just now, it means that first we have to look at our physical symptom first, and then we treat. Let's not treat. We do some, like for example, like if we have hypertension, maybe we do exercise or deep breathing, or for overthinking, maybe we can do journal. So once again, thank you so much. Next, I would like to ask Sir Haji Hushim. We believe that clients with mental health issue are really need more support from their loved ones. So what kind of roles and support that a family, friends or relative can take in order to help clients with anxiety? Okey. Terima kasih moderator ya. Bila berlaku kata anxiety ni, memang sangat perlu support kepada orang yang signifikan dengan kita. Kalau kata dalam family, ibu bapa lah, mak bapak untuk support anak-anak. Kalau misalnya di universiti misalnya, biasanya kawan-kawan lah yang perlu support. Kalau kat sekolah, kawan-kawan juga, walaupun mungkin masih lagi awal remaja. Bayangkanlah kita kata, baru form 1, macam mana nak support? Kadang budak ni sendiri pun cakap, kau, aku tengok kau ni sekarang lain lah, masih termenung je, kenapa? Lepas tu kawan dia cakap, aku ada masalah lah ni, apa ni, subjek ni aku tak faham. Aku pun tak faham juga, tapi aku relax je. Yes. Nampak tu? Relax lah, tak apa. Kalau kita fail ke, tak ada apa. Tak ada apa pun, relax je. Tapi, dia kata apa? Nanti mak aku marah, ayah aku marah. Tak apa, dia akan balik-balik kepada iaitu bagaimana dalam cara kaya asuhan family. Lepas tu soalan tadi tu maknanya perlu ada daripada family support, daripada kita kata rakan sebaya. Lepas tu daripada siapa lagi yang perlu support kat kita zaman media sosial sekarang. Lepas tu tolong saudara-saudari, anak-anak semua, kalau kita baca kawan-kawan kita luahkan, hari ni ramai yang luahkan perasaan dalam Facebook. Saya banyak di rumah tangga lah. Malam bini lelaki dia lempang ni semalam sebab isteri dia dah tulis dalam Facebook. Aku ada suami tapi suami ikan puntal. Aku ada suami tapi suami aku ular sawa. Tapi lelaki dia baca, kau tuju pada aku ke siapa? Dan kawan-kawan dia tanya dia, balik rumah tampar je. Ada ke dia kat suami ikan puntal? Memang suami dia buruk besar. Betul kan? Makan banyak, betul. Jangan cakap dalam Facebook. Patut dia, kita lebih kepada ni anak-anak kalau ada. Zaman sekarang tak boleh lah. Memang nak tulis dalam Facebook, nak tulis WhatsApp, nak tulis Instagram. Memang ada benda tu. Tapi kalau boleh, kita dengan kawan yang boleh percaya. Kalau kat universiti kan, kadang roommate 4 orang pun nampak 3 orang tak boleh pakai. Cari yang lain. Betul Cari kawan yang lain. Betul. Cari kawan yang boleh dipercayai. Dan saya nak beritahu kita semua, kalau kawan kita berada dalam depress ke apa benda ni, anxiety ke, kita bantu dia. Kalau sama jantina nak cakap apa tak boleh, ni bounding cukup. Okay. Sabar Aku tak tahu nak cakap apa tau. Aku tak nak sabar. Ya, aku nak palanya kau KFC kau tak ada duit. Betul Ada orang bila dia macam tu, anxiety, belanja KFC, hidup balik. Betul.
Kalau dia lama tak makan. Nampak tu? Dia banyak faktor mempengaruhi benda ni. Saya nak beritahu lah walaupun Cik Mado dah terangkan tadi, tapi saya ni dah 40 tahun buat kerja. Macam-macam orang saya jumpa, anxiety ni very subjective. Dia tak boleh kata macam ni, no. Ada orang berbeza-beza. Kadang-kadang pagi tu orang anxiety, petang dah okey. Aku tengok kau tadi, kau ni, tapi kenapa petang ni kau dah okey? Padahal aku dah okey lah. Nampak tu? Lalu ramai pelajar-pelajar lepasan SPM jumpa saya, habis dia SPM, yahoo! Saya tanya kenapa? 8A ke? Tak ada tu, bebas. Dan hari ni ramai budak universiti jumpa saya, budak-budak sekolah SPM jumpa saya, mereka tak nak sambung belajar ke universiti. Yes. Saya banyak buat counselling. Dia orang lebih suka buat kerja sekarang. Habis SPM tu kerja. Buat duit. Tak mau stress-stress cakap. Benda kan. Tapi kalau nak belajar, anak-anak nak belajar, nak hidup senang, masuk universiti dulu. Lepas tu nak kerja pun kerja lah. Yang SPM ni kan. Ya. Ni adik-adik ni. Belajar dulu. Jangan kata, tak apalah. Aku habis saja SPM, aku tak nak stres. Baru aku tengok abang aku, kakak aku kat rumah stres. Belajar kat universiti, betul. Jadi, the support system. Support system sangat penting. Kalau kat sekolah, anak-anak jumpa kaunselor. Kalau rasa kaunselor tu pun kau tengok pun, kaunselor pun tak boleh pakai lah. Cari cikgu. Lepas tu kadang-kadang kat sekolah, kaunselor tak laku. Yang laku siapa? Cikgu PJ. Robi tu. Itu yang laku. Ustazah. Saya ada klien. Saya kata kat sekolah you ada 5 kaunselor. Kenapa you tak jumpa? Kalau saya tengok muka kaunselor semua blur lah tu. Saya cakap tu kan. Saya pun ramai jumpa saya, kadang jumpa saya pun bayar. Saya kata pergi jumpa sekolah free. Tak apa, tak perlu jumpa. Tak nak tu. Nanti satu sekolah tahu. Nampak? Barang kaunseling yang penting ialah kau etik, rahsia. Juga saya nak beritahu anak-anak ni, kalau kawan cerita dengan anak-anak, jangan cerita dengan orang. Dia lagi stres ni. Sampai hati kau cerita satu sekolah dengan aku sudah. Jangan. Apa tu nak bantu ni dari segi iaitu support system. Memang perlu orang yang berlaku anxiety ni perlu ada support system. Ya. Dan antara lelaki dengan perempuan siapa lebih anxiety? Perempuan. Pandai tu Tapi orang lelaki jumpa saya kalau buat counselling, kalau perempuan jumpa saya buat counselling, saya sediakan tisu tak kotak. Sebab dia belum apa-apa lagi. Dah kotak-kotak. Tapi nak besar ni, anak lelaki lagi dahsyat. Lelaki lagi dahsyat tu. Sebab lelaki biasanya dia datang jumpa saya, duduk, dan biasa bila dia menangis dia cakap, apa Haji, saya nak menangis puas-puas kat sini. Itu kena sedia belah kotak. Sebab dia kahak-kahak semua keluar. Dahsyat. Orang lelaki dia ego. Dia tak nak menangis tau. Nampak menangis je nampak macam, alah kau ni menangis, pondan lah kau. Apalah ni, babuk lah kau. Menangis kan. Dan sebab tu lelaki biasanya apa? Kontrol macam kontrol. Tapi sekali menangis, keluar tu. Keladak tu. Yang 15 tahun punya keluar. Jadi, salah satu cara kata tadi, iaitu the self-talk. Self-talk ada 2 tau. Saya betul kan? Self-talk ada 2. Satu, dan self-talk berkait dengan monolog. Kita ni monolog. Saya nak beritahu kalau kita orang Islam, self-talk ada 2. Satu daripada Allah, satu daripada Iblis. Daripada Allah, selalu bisik dalam diri kita. Apa? Tak apalah Ushim, kau ni gini-gini, kau pergi sembahyang, kau pergi sekolah, kau gini-gini, kau berzikir, kau pergi. That is the self-talk daripada Allah. Tapi Iblis akan masuk. Ushim, kau benda semua orang kata kau tak suka kau bisik kau. Itu yang menjadi anxiety. Saya nak beritahu ini kalau rujuk dalam Al-Ghazali. Dia ada Islamic punya terapi ada. Lepas tu saya suka Islamic terapi. Nampak tu? Dalam anxiety ni boleh selesai. Cara kita ingat Allah, baca Quran, tadabbur Quran. Baca Quran dan tadabbur. Biar kita ni kadang baca Quran tak tadabbur. Dia tak faham apa makna dalam surah Yusuf, surah Ar-Rahman, surah apa. Tak faham. Bila kita faham tu, maka dia akan beri satu iaitu sumber inspirasi dan motivasi pada kita. Minta maaf lah, kita kata kita cerita-cerita ni. Nabi Muhammad SAW tak ada anxiety.
Ada. Nabi pun ada. Nabi-Nabi semua ada. Nabi Musa lagi dahsyat. Tu, yang sekarang tengah bunuh orang Palestin tu. Nampak? Lagi dahsyat. Nampak tu? Jadi saya nak beritahu anak-anak, ubat yang paling berkesan untuk anxiety dan apa saja penyakit kalbu ialah balik-balik pada Allah. Sebab kita ada self-talk, monolog. Barat dia tak cerita teori-teori Barat. Sebab saya kaunseling pensyarah universiti, saya mengajar 20 teori. Tak ada jumpa satu. Tahu? Tapi dalam Islamic teori memang ada supaya kita solat dekat dengan Allah. Satu sangat besar ya anak-anak, buang jauh-jauh perasaan hasad dengki. Yalah. Untuk bilik tengok iPad orang lebih, iPad tengok iPad. Ni. Tengok Profesor Haliza punya iPad. Mana? Mesti banyak duit ni, betul lah. Sedangkan dalam tu ada apa? Minyak tebu, minyak cakapak, minyak angin. Orang-orang iPad besar, tapi deki jangan tu. Dalam Al-Quran surah mana? Surah mana cerita? Pasal hasad dengki. Bukan saja Al-Munafiqun. Tapi ada ayat powerful ayat ialah Al-Baqarah ayat 10. Jangan syak dan hasad dengki. Salah satu anxiety disebabkan oleh hasad dengki. Kita dengki tu. Tengok orang kat sini ada Cik Muhammad yang nampak dia macam dia jam mahal ni, kenapa mahal pada aku? Jam ni merah pula, aku hitam. Dah, dengki. Nampak tu? Dengki berlaku kat mana? Sama-sama kuliah, dengki, betul. Sama satu bilik, dengki. Kalau orang kerja, dengki. Satu office pun dengki. Siapa yang jumpa saya? Saya panel 8 company. Saya panel sekarang 8 syarikat. Panggil saya untuk buat apa? Untuk staff. Staff sama staff. Gosip. Sama-sama pun bergaduh, tak suka. Dengki mendengki. Ini zaman kau asyik dipanggil khusus je, bagi ceramah je, aku tak dipanggil. Dah. Saya buat semua tu. Ni minggu depan saya nak buat kepada siapa? Imam. Nak bagi khusus untuk imam pula. Imam pun ada hasad dengki. Betul? Pakai selepas hasad dengki. Bilal, datang kuasa masjid. Semua ada, dia tak kira mana-mana tu. Jadi anak-anak, saya nak beritahu, tak nak ada penyakit ni senang je. Buang, dan minta dengan Allah, ya Allah jauh pada hasad dengki. Hasad dengki sekarang mudah kat mana? Ni, orang hantar kan? Ya. Aku melancong sekarang dekat Langkawi, tengah makan udang besar, tengah tidur. Ni aku kat pulau Kapas tengah tu. Dia. Kita pun tengok lah. Aku cuti dekat Morik je. Betul. Jadi kat situ akan timbul anxiety. Anxiety luas skop. Tahu? So kalau buang hasad dengki, you akan rasa apa? Sentiasa dalam keadaan macam kata tadi lah, kita punya makhluk, kita punya mental kita, emosi kita akan stabil. Dan banyak beristighfar. Istighfar banyak. Paling mudah ya, astagfirullah. Tengok orang lebih je, astagfirullah. Tak apa. Tengok dalam ni orang hantar bagus-bagus je, kita WhatsApp kat sini. Okey, tahniah terbaik. Yang kita diam je. Ada dalam grup tu 500 orang. Tapi seorang tak ada. Jadi tuan ni saya left lah grup. Kesian tu. Yang left grup siapa? Ketua jabatan. Cewa, sedih. Hantar-hantar staff pun tak respon. Macam mana? Betul eh? So, boleh support system tadi saya minta parent, lepas tu adik-beradik pun. Adik-beradik pun kena support system. Kawan, roommate, ada dekat universiti ni, kawan-kawan lah. Ada kawan baik moderator ada kawan baik. Ada kan? Selalu apa-apa masalah cerita kawan tu kan? Ke boyfriend? Belum ada boyfriend? Tak ada? Datang jumpa saya ada katalog tanya. Saya buat cerita dulu. Sekarang saya ada 500. Anak dara 500. Janda 500. Tanya pergi saya, 27 orang saya uruskan dah kahwin dah. Masalah saya sekarang lelaki tak ada. Lelaki. Buat ramai sekarang Gigi kamu. Tahun ni saya dah baru lagi dah 32 perempuan kahwin lelaki. Tahun ni saja, tahun lepas 40. Kalau tak pilih jodoh baik-baik sikit tu. Kalau lembut tu lain, lembut lain. Itu lain. Ni yang kita risau ni, dia macam saya, ni macam Cik Muhammad ni. Tetapi dia tak minat perempuan.
Dia cakap dengan saya apa, Haji, saya tak minat perempuan. Dah kahwin. Why lah ke kahwin? Ni pun anxiety juga. Kan? Dia kahwin sebab apa? Ni mulut mak bapak dah bising. Abang umur 32, 33, dah doktor, jadi engineer, jadi lawyer, jadi apa. Kenapa abang tak kahwin? So dia kata saya stress lagi. Ni saya kahwin lah. Tapi tak buat apa-apa. Tak sentuh. Lepas datang buat kaunseling dalam bilik saya. Ni, Haji, saya tak minat perempuan tu. Haji saya minat. Saya pula. Allah. Ni saya Pak Yual gambar yang di kaunselor. You jaga-jaga. Tak apa. Kaunselor hari ni cukup mencabar. Sebab bila dalam sesi kaunseling, kita berdua je macam ni. Betul. Dia minat dengan kita. Lepas tu saya bila sesi dengan dia, saya akan pakai seluar dalam 8 lai lah. Kalau apa gini, sini saya tanya tadi ada 20 lebih student counselling kan. So you jadi counselor nanti. Satu hari jadi counselor, dia akan berdepan pun ni. Counselor kena belajar ilmu ni. Di universiti tak ada paper LGBT. Ada? Belum. Tak ada. Tapi saya hari-hari ada kes LGBT. Bayangkan, menakutkan. Siapa duduk asrama ni? Duduk lelaki. Duduk asrama. Duduk asrama tak? Ni lelaki duduk asrama ni. Ni jamu-jamu macam ni. Ni ikan bawal putih, baik-baik. Ni bawal putih, bawal hitam. Cincaru, ada cincaru. Itu bawal hitam. Ni semua ada pattern 38 item. Pernah dengar tak? Satu hari buat dalam forum ni untuk budak industri. Saya round seluruh Malaysia lah, 88 sini saya round. LGBT. Menakutkan lagi ni. Sebab berlaku juga anxiety disebabkan oleh dia rasa diri dia apa tu? Saya lelaki aja tapi saya rasa saya perempuan. Sudah. Dia rasa macam tu tau. Saya lelaki. Saya perempuan. Naluri saya perempuan. Allahu Akbar. Yang tu bukan boleh buat counselling ambil hujan das. Tak jalan. Tak jalan. Sorry tu sih. Sebab dia dah mula tu. Ini saya cerita ni. Jadi anak-anak ni jaga-jaga jangan terjebak. Kat asrama kalau ada abang-abang sini datang malam-malam, bodoh-bodoh kau hantar katil tu, kau terajam dia, sepak dia. Saya ajar anak saya dulu, anak saya tu asrama, saya ajar dia tu kan. Sebab takut nak kena kan. Terutama anak lelaki. So okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Right, terima kasih. Thank you so much to Sahaji Hushim. So based on Sahaji Hushim sharing just now, so first, family support is very important, and we should really choose a very good friends because we don't know, sometimes we really need the friend support at the same time. And then the most important thing, if we have problem, don't share on social media. Yeah, that's right. And then self-talk is also have two types. First is from Allah SWT, which is very positive, and the second one is from Iblis. Alright, last but not least, I would like to ask for Mina. So Mina, we all know that every university we have a counseling services and counseling lab for the students who need help due to the mental illness. So would you like to share with us what kind of support is offered by educational settings at the university for those who have anxiety or any related mental illness? Okay, very good questions. So bila support anxiety and mental health, first of course counselling lah. So bila you rasa you ada anxiety, population sebagainya, macam Tuan Haji ada bagi tahu jangan self-diagnose. Students boleh pergi sama ada ke counselling ataupun ke klinik lah. Okay. Macam di UIA, Family Health Clinic, Sejahtera Clinic ya. Di Kuantan kita panggil Family Health Clinic lah. Okay, so kalau datang counselling, kita akan dengar dulu dan tak spesifik kita refer. Kita refer sekiranya dia mengganggu kehidupan you, tak makan, tak boleh tidur, tak boleh pergi kelas dan sebagainya. Dan kita akan buat assessment dan kita akan confirmkan dengan doktor dan doktor yang akan diagnose. Okay. Dan dari segi counselling more on support kita ajar coping dan sebagainya. Okay, let's say doktor rasa perlu di-refer psychiatrist sebab dia dah jadi disorder, dia tak boleh function dalam kehidupan seharian, dia akan refer kepada psychiatry. Macam di UIA Kuantan kita ada hospital sendiri lah. Okay. Dan kalau mungkin klinik-klinik ni dia akan refer ke hospital kerajaan lah.
Okay. Tapi di hospital kerajaan pula, psychiatry, dia ada psychiatry, clinical psychologist dan counselor. Macam di UIA kita ada clinical psychologist dan psychiatry. Dan apabila students ada affected by mental health, okay, biasanya students, kita akan bincang dengan students, kita dapatkan konsen bagaimana akademik boleh membantu, lecturer boleh membantu, dan kita akan keluarkan surat lah mengatakan yang students ni ada medication, ada treatment, so apa yang pensyarah boleh bantu. Begitu juga kalau kes dah melibatkan keselamatan, safety issue, dengan consent students, biasanya akan ada video tengok lah dan untuk pastikan dari aspek keselamatan. So the balance of resources di UIA Kuantan kita ada peers, IIUM peers pada campus juga, macam pembimbing rakan sebaya macam you all. Jadi diorang pun adalah promotions untuk mental health dan dilatih dan sebagainya. Tapi diorang tak handle lah, cuma lebih kepada awareness. So apa yang saya nak conclude kat sini, banyak resources and support you sebagai pelajar. Selagi you students, grab lah peluang ni. Jangan takut untuk ke depan, untuk dapatkan sokongan. Dan saya pasti orang-orang yang ada mental health, anxiety sebagainya, mula-mula tu memang akan rasa takut nak approach. Okay, memang takut, bimbang sebab satunya penyakit kita sendiri, kan? Tapi benda tu insya-Allah akan sangat membantu pelajar. Setakat ini saya rasa saya bersyukur ramai pelajar-pelajar dapat dibantu dengan baik. Okay, dengan resources yang ada. Dan lagi satu, sebagai student free, ya, di UIA ataupun kan pergi ke klinik free dan dapatkan perkhidmatan di hospital kerajaan pun bayar RM1, tak salah saya kan. So dia sangat baguslah untuk kita grab. Yang penting sekali kita dapatkan rawatan dan kita boleh berfungsi dengan baik dan kita boleh belajar. Kalau kita bimbang sangat sampai kita tak boleh belajar pun tak baguslah kan. Nanti you all tak boleh proceed lah. Tak boleh dapat lah apa yang you all nak kan kalau you tak boleh overcome that anxiety. I think that's all from me. Alright, thank you Madam Rina for very interesting sharing. So we can conclude that first, don't self-diagnose. Just go to the clinic for IIUM students, or you can go to any hospital. And then the counselors will listen first. If it's very severe, then we go to the psychiatrist. Alright, so we just finished our forum for today. Thank you so much for our speakers. So I think I would like to invite all the speakers, maybe like 1 minute, like maybe any advice for all the students. 1 minute for every speakers. Okey, terima kasih dan tahniah kepada pihak Mahkamah Nasional dan juga UIA pada hari ini, dan tahniah juga kepada student-student counselling ya. Bagus ni, satu pendedahan yang sangat bagus ya kepada semua student ya, sangat bagus. Saya di Semelayu pun saya buat macam ni juga. Kita selalu buat untuk student, because bila you kat universiti bukan belajar teori saja dan juga buat seminar, forum macam ni, nak jadi moderator juga senang jadi berdebar-debar tu, tapi boleh duduk kat situ pegang mic okey lah betul lah. Dan lagi jawatan kuasa semua penganjur kan, ini satu program yang bagus untuk saudara dan saudari bakal-bakal kaunselor, dan juga program ini juga bagus pendedahan kepada semua audiens yang ada saya dengar bukan saja dalam bilik ni, ada atas lagi Prof ramai lagi ni, jadi online lagi, betul. Saya bagi tu bila Prof hantar pada saya dah hantar pada grup-grup saya lah, online ramai minat. Dia kata boleh datang sini tak? Saya pun kata boleh datang, tapi jauh lah daripada Kelang, dari mana datang jadi mereka tengok online ramai. Dan ini sebenarnya satu kata-kata forum yang sangat bagus. Yang pertama sekali, banyak tadi semua yang berbincang tadi semuanya bercerita berdasarkan pengalaman lah. Kami ni semua practitioner, counselor practitioner. Jadi kami mengendalikan kes tu hari-hari. Nampak tu jadi anak-anak yang dengar tadi tu, ambillah perkara ni sebagai satu
panduan kepada di masing-masing banyak tadi dikongsi oleh kami tadi Jadi pada anak-anak semua tolonglah kalau boleh lepas ni mungkin yang datang ni mungkin balik ke sekolah nanti ada kawan-kawan kita yang berlaku anxiety ke apa kita bantu dia support dia mungkin datang ni 10 orang sekolah 10 orang 1000 ni tapi balik nanti kat sekolah ada kawan-kawan kita lagi dan juga dalam family kita adik-beradik kita bantulah dalam Islam Rasulullah bersabda apa dia sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu dia ina pahala tu. Ina pahala tu tak? Pegang-pegang macam ni pun tengok muka kawan kita stres pun dah okey. Pegang. Betul walaupun kita pegang tak tahu nak cakap apa. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku pun stres juga macam kau. Sudah. Betul Tapi sekurang-kurangnya the support system tadi. Itu penting. Saya rasa itu saja. Tahniah lagi sekali. Terima kasih dan kepada pihak penganjur dan juga Prof Haniza dan Pekamah International yang menganjurkan ni dengan UIM tahniah lah. Sebab saya pun ahli Pekamah seumur hidup. Fellow Pekamah, saya fellow jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil seminit je. Dah bagi kredit. Baik, pada yang tuan-tuan perempuan yang hari ini kan kalau rasa nak dapat bantuan tapi sesekan dah malu tak nak come forward kan, KKM dia ada buat satu talian HIM. Pernah dengar talian HIM dekat Kementerian Kesihatan Malaysia. Nombor dia 154 15555. Betul kan? Ini talian HIM ni adalah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan boleh kontak setiap hari bermula pada pukul 8 sampai 12 malam. 12 malam tak ada lah. Termasuk Sabtu dan Ahad. By phone. Masa dia kontak, telefon, luahkan perasaan, tanya, nak dapatkan sesi tele support terpanggil. Tak perlu datang. Contohlah tiba-tiba stres kat bilik pukul 11 malam, cuba call 155. Kita ada pegawai yang menjaga. Telefon saya daripada universiti sekian-sekian. So saya nak saya stres ni puan macam mana. So they may guide you how to do to control your anxiety. Dan then HIL dipanggil. Anda dan kesihatan free of charge. Tak perlu bayar. Boleh je telefon bila masa. Kita ada pegawai yang jaga Sabtu dan itu saja daripada saya, support daripada alternatif sokongan yang kita sediakan daripada Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Untuk saya, early intervention sangat baguslah. Jangan simpan masalah, dapatkan bantuan profesional. Lagi cepat, lagi bagus. That's all. Once again, thank you so much for our speakers, Medawina, Sumano and Sahaji Hushim. And don't forget our distinguished guests, lecturers and also brothers and sisters who joined our Modules Forum. I would like to apologize if I made any mistakes throughout the forum. And with that, I will pass the floor to the MC. Thank you so much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Sister Intan, as well as Puan Rina, Encik Ma'nur, and Encik Hushim for the wonderful sharing just now. You may be seated in your seat for the next slide. Next, let us have virtual sharing session with Dr. Rozanizam Zakaria, who is a psychiatrist at IIUM Kuantan. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. How is everyone? My name is Dr. Rozanizam Zakaria or Dr. Nizam. I'm a psychiatrist and lecturer from Kuliah of Medicine, IIUM Kuantan. Thank you for the invitation for me to be participating in your program today in IIUM Gombak. I'm sorry that I can't be there physically, personally. As you can see that I am at the moment recording this session live from city of Perth, Western Australia. So right at the back there is the city of Perth, and I'm standing by the side of Swan River in the heart of city of Perth, Western Australia. I'll be here for the next 12 months as part of my training in child and adolescent psychiatry under Royal College of Australian and New Zealand Psychiatry. And today I'll be talking to you specifically about the issues of anxiety. As you all know, I have been advocating about issues of mental health, in particular surrounding youth and adolescents, for years and years. And one of the reasons is I truly believe that if we want to tackle the issues of mental health, we need to start from the very beginning. 50% of adult mental health problems start before the age of 40. 75% start before the age of 25. 1 in 10 children and adolescents experience mental health problems. And if we look at issues of anxiety specifically, we found that 2/3 of adolescents in Malaysia experience some form of anxiety. So let's talk about anxiety in a more objective way, the impacts of it in our life, and how do we go about in addressing issues of anxiety and helping those who experience anxiety. It's chill and windy out here. I hope you can hear me well and focusing on what we discussed today and not get distracted by whatever passing through this recording, inshallah. So, what is anxiety? Anxiety is in fact a normal human experience that everyone can experience in life in relation to situation where they will feel threatened, endangered, or feel about to be harmed. So it can be things, it can be situation, it can be person, whatever it is that make you triggered and become worried, anxious, feeling unsafe, and feel threatened. It's in fact a very fundamental emotion that we have that is designed in such way so that we will be safe and survive in this hard life. Think about situation, person, or whatever that make you feel anxious. What would you experience? So you may experience physical changes. You feel as if your body is disconnected, your heart racing, you feel as if you are out of breath, your stomach goes funny. So that's physical response that you get from feeling anxious.
what happened to your thoughts? Your thoughts will be crowded with a lot of worries. You become overly anxious about anything. The question of what ifs will go through your minds again and again, as if you definitely and for sure know that something's bad is going to happen to you. And this will in fact affect your emotion. You feel fearful, you feel at edge, you feel restless. And this will lead to changes in your behavior. You become withdrawn, you feel unhappy, you may not want to come out and see people and do things that you would normally do. So these are the changes that happen to our body when we feel anxious. Why? Because there's a specific thing that we are worried about. And this happened because of Allah created a specific trigger in our brain called amygdala. So what does it mean? Amygdala will sense changes that happen around us and trigger this signal. That's where anxiety comes about in our body. But that's not unusual and that's not abnormal, because we need to feel anxious when we are in a situation that is threatening. However, for those who experience anxiety disorder, that's not the case. Their amygdala is no longer working as normal. Instead of sending signal when there's a threat, those with anxiety disorder will experience anxiety, will experience these feelings, changes in their body, despite there's no actual danger. Or in fact, the situation is not as dangerous as it is meant to be understood by their mind. So their experience can happen unexpectedly or happen in the situation where they're not meant to be feeling anxious. So those who have social anxiety, for example, will feel threatened by just people looking at them. They feel like people are judging them. They're afraid to see people, talk to people, present in front of a class, going through lectures, going out of mahala even. So that's social anxiety. Those who experience panic attacks or panic disorder will experience unexpected, sudden pangs of anxiety feelings that come out of nowhere, out of the blue. And that's wake them up in the night. That happens in the middle of the day, that happens in the middle of nowhere. So they will feel as if they are going to faint, they are about to die. This is the real feelings that those who have anxiety disorder experience. And it is not something that you can just snap out of it. It is a disorder, it is an illness. So, what do we need to do about it? Number one, you need to reach out and seek out for treatment. You need to be assessed in order to ascertain that what you experience is in fact a mental disorder. So sometimes it can mimic a physical condition like hyperthyroidism, anemia, cardiac problems. So whenever you have experienced these things that you think has disturbed your life in some ways, the right first step is to reach out for help. Go to your doctors, do screening, do the needful initial assessment in order for us to determine what can be done in order to tackle your anxiety. Number two, understand your anxiety. Learn about it and be friend with your anxiety in a way that anxiety becomes something that you can control instead of anxiety controlling over your life. And thirdly, improve the way you look at your experience, your life experience, improve your perspective, improve your lifestyle, and build up connection in order to gain more support, in order to face this hardship that you will experience. Let me just remind you, anxiety is dreadful, anxiety disorder in particular, but from medical perspective, anxiety is a very treatable illness. You feel as if it's the end of the world, but let me assure you, it is not. You are not alone. There are many people who recover from anxiety and get the necessary help that they need, and eventually can lead a normal and healthy life. So that's what anxiety is all about. Before you know it, you know that it will become part of your life and journey that you need to experience and embrace, of course, with help and support from others. For the rest of us, what do we need to do?
for those who experience anxiety. Number one, be empathetic with their experience. Anxiety is not something that they just made up for fun. It is not something that they wish to have. It is not something they can just snap out of it. They need support. They need people who understand them. So walk them through this journey. It is not easy, but with support, they can do it more easily. Number two, learn about this disorder. Learn to understand about this problem so that you'll be able to have more empathy and understanding, hence to provide more support for those who experience anxiety disorder. Next, what you can do is to look up for them, ask how they go with their life, and perhaps asking in what way you can be helpful to their life. As a friend, maybe you want to bring them out, you want to accompany them for a short walk, you want to take a deep breath with them. You want to support them in their day-to-day life in the university. That's probably some small things that you can do, but surely very meaningful to them. And lastly, be prepared to listen to them. Be prepared to lend ears and your shoulders for them to gain support and confidence in getting back to their normal life. So hopefully today you learn more about anxiety and how you can do about becoming a person who is supportive to individuals who experience anxiety. There's more to know and there's more to learn, inshallah. Keep learning and make sure that you will be somebody who's helpful, caring for those who suffer from mental illness because they need one, inshallah. Pray for me so that I can continue this journey well and come back to IIUM and contribute more to the university and society, inshallah. I pray all the best to all of you who attend this program today and all the best for all of you, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Alright, eventually you are traveling to Perth today, bukan biasa-biasa. Alright, thank you Dr. Nizam for the insightful slot just now. As been highlighted by our speakers, prevention is better than cure, one. Second is knowledge is important, is the key. And the last one is, the first step is always the hardest. But this step we need to do for the betterment of ourselves and our beloved one in future. Alright. To continue, let us have Associate Professor Haniza binti Rais for the discussion slot on the forum just now. Please welcome. All the experienced counselors. Okay, I think I would like to thank all the panelists. We now our Masters in Counseling, one of the earliest batch from KOED, Masters in Counseling. Yeah, and then of course lah, Cik Mat ni memang selalu saya jumpa orang SKM ni masa sangat very important person ni, masa daripada COVID pun antara orang yang frontliners, betul frontliners. Ajushin, thank you very much for coming because your
I know pulih ni kan, tapi kita pujuk demi perkamar katanya dengan bayaran yang berbaloi. I mean like we ask for different rate, special rate for us. So you are very thankful to be, we are thankful that you are here today sebabnya it's not easy to get the three important people here. And Madam Rina ni sebenarnya sepatutnya di Everly ni with Makuma, another program. So just discussion today is sebenarnya just to wrap up lah I always want to talk about anxiety sebenarnya. What happened in 2019, 2022 to our students on campus really made me feel that anxiety is real. Whether you're in school, at the university, anxiety is real. So if you're one of them, you probably think that this is probably whatever we hear daripada panelists today, ada menyentuh perasaan kita ataupun membuatkan kita rasa, oh maybe I need help, I need to talk to someone, please do so. Don't just, it's timely that you get help. Tadi KKM Cik Mat ada share tentang talian heal. Sebenarnya after COVID-19, Malaysia has done a lot. One of them is we have established, I think KKM has established the National Center of Excellence for Mental Health in Cyberjaya under Dr. Narishkin. Dr. Narishkin is supposed to be with us, but unfortunately she couldn't make it. But one of the things is we have healing, talian heal. And also, if you notice, do you still have the apps My Sejahtera? You still have? Okay, you can buka dan sekarang ada satu lagi apps yang dipanggil My Minda. So there you can actually look up for My Minda. It's a team of people from NCEMH, okay, come up with these apps that you can actually get some guidelines, something like psychoeducation untuk prevent us from getting in coping and dealing with our anxiety. Okay. Throughout the years, when we talk about anxiety, memang betul anxiety ni sebenarnya ada in us. So one of the things that we learn today is from all the panelists, this is normal thing and it is not automatically become mental disorder. Cik Mak pun cakap tadi, it is mental health issues, but you don't keep it there for a long time. So you have to do something about it, okay? Because we are surrounded by environment, can be chaotic environment. Because life is not perfect. We may not come from families perfect, okay? We are not rich people. Some of us, even rich people, probably have our own personal issues, and our family is not perfect. Sometimes we have friendship issues, we have family issues, we have academic issues. All these can create stress and anxiety, right? So anxiety is really about our current feeling about things and also our worries about the future. So it's very important that we make sure that we be mindful of ourselves, our self-expectations. Sometimes it's also the expectations of others that we have to be able to cope with. So we know in life we can be tested anytime. Okay, so and having anxiety, one of the things that is important for us to know the sign. I think Dr. Rosaliza mentioned about it, all the panelists mentioned about the signs when you get anxious, react to it, admit that you are anxious about something. And we need to prevent that before it gets worse. Anything that is prolonged will be harmful to us. Mental health issue need to be addressed before it turns chronic. We heard about the word disorder. I know we all do self-diagnose ourselves, but you know that it's okay to feel depressed today, but tomorrow, the next day, you get up, you react to the situation, you go out, get yourself donuts or coffee, and meet your friends, you'll be okay. So it's okay, you don't want to meet your friends tomorrow, you want to stay in your room for one day, but the next day you have to get up and go out. Because I remember talking to someone online during the COVID-19 who lived within the four walls. This guy didn't even want to look at the window. And that creates that environment when you get very anxious and stressed with things. Because if you don't do anything about yourself, it's not going to do anything to you. It's not going to work. So my point is, whatever situation you are in, please react to your situation. Take charge.
Okay. And I believe that we are the best resource. We have to be resourceful. We have to rely on our own inner sources of support, because sometimes you want to talk to your friends or your family member, they are not there when you need them most. So you have to rely on yourself. And it's okay to say that I'm feeling anxious today, I'm feeling stressed, but you know how to manage your own issues. All the negative feelings need to be managed, and we have all the different settings today. HKL, because we start with Madam you are at the counselor yang berdaftar and very helpful to you, and in fact, Madam Shu dulu pun counselor, registered counselor. So, and then if you don't want to see the counselor, then go to HKL. We have line of people, Puan Rohana, Cik Mat, everybody there is very experienced. And then if you want to think that your family needs assistance, you can go to Adi Ushim. That's the next person. But while waiting for that, you probably can always probably look up for the YouTube self-help book. But be careful, because what you search in the YouTube, in the TikTok, you really have to make that decision. You must be able to make the right choice. What you want to hear, what you want to follow. Whether you want to do healthy coping or you want to get into the group of people who are doing just things to get by. So it's your decision, it's in your hand. Please take note that anxiety is real and it can resurface if something triggered in your life. So we are all a set of vulnerable people after COVID-19. Inshallah, we all have the support and system. Thank you very much, the panelists again and the participants, and also from the school or the school counselors and PRS. Alhamdulillah, PRS, you are the ambassador to your school. So please help your friends. If they need help, refer your friend to the counselors. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Haniza, for the slot just now. Now, let us hear a speech from Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein, the President of Perkamal via video, to officiate the end of our event today. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Salam sejahtera, salam counseling Indonesia. On behalf of the Perkamal International, I would like to take this opportunity to congratulate the organizing committee of UIA for organizing this intellectual discourse on counseling in conjunction with the celebration of the Counseling Month in Malaysia. On behalf of Perkamal International, or International Counseling Association of Malaysia too, I would like to take this opportunity to inform all of you that we have been celebrating this month of counseling beginning on the 1st October with a kickoff to Selamat Pagi Malaysia. And during the entire month, we have been organizing all kinds of activities from various institutions and organizations and affiliated members. And to this date, we have more than 200 activities across the country. And it's not only in Kuala Lumpur or the Lembah Kelang or Klang Valley, but it's also held in other parts of the country, from north to south and east to west, and also in Sabah and Sarawak. The purpose of having Bulan Counseling or Counseling Month celebration is to create awareness among the stakeholders and also the public about the services offered by counseling practitioners, and to also increase the awareness that our services are professional services.
And at the same time, we would like to invite all practitioners in counseling throughout the country to have this feeling of ownership that this is our month. We are the ones who are supposed to celebrate, and we are the ones who are supposed to enhance our field of knowledge in counseling. For that matter, I would like to take this opportunity to congratulate students of counseling in UIA for the effort, the undying effort. This is not the first time that students of the IIUM organizing this kind of activities, but many times, and to come, I would like to thank you all, and of course, as much as we can, we will assist you in organizing this kind of event. To the lecturers, you have a very wonderful and hardworking lecturers in UIA that are able to lead you out, and I am very sure that you are getting the best from these lecturers. For that matter, to all lecturers in UIA, lecturers of counseling, as well as any other courses related to counseling students, Pagama International wish you all the best, and thank you so much for your courage and also for your passion in educating our young counseling scholars. I was made to understand that this program is also a collaboration between the young scholars and also the faculty. For that matter, again, I must inform you and acknowledge that UIA is one of the most active young counseling scholars, and the conference, a proper conference of young counseling scholars, begins at UIA, followed by other universities. So I hope that the young counseling scholars from IIUM or UIA will continue their excellence in participating with counseling related activities, either to Pagama International or any other organization affiliated with counseling field. You have been doing a very good job, and I'm very proud of you, YCS of UIA. During this month of counseling, maybe you are aware that we have the launching of the national launching of a counseling month back in on 9th of October at Putrajaya. And during the launching, a number of announcement was made by the ministers, and the speech focuses on mental health. Thank you, Dr. Abdul Halim, for the speech just now. To show our appreciation to our guests for our event today, we would like to call upon Associate Professor Dr. Haniza binti Rais, accompanied by Brother Izzat Danish, to deliver the token of appreciation to our guests. First, we would like to invite Puan Rina Suryani to the stage. Next, we would like to call Encik Maknur Kamarul to the stage.
Next, let us have Encik Haji Hushim Saleh up on the stage. Move on. Let's have a teacher as a representative from Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Next, let's have a teacher as a representative from SMK Bukit Indah. Lastly, let's have a teacher as a representative from Sekolah Menengah Setia Budi. Thank you, Dr. Hamzah and Brother Izzat Danish. You may now be seated. With the end of the token of appreciation giving ceremony just now, that remarks the end of our ceremony. However, the program has not ended yet, as we have an exhibition booth outside initiated by the counseling students and Persatuan Kesejahteraan Psychospiritual Malaysia (PKPM), advocating on counseling techniques and approaches. Please visit and stop by. Let us close our event today with Tasbih Kafarah and Surah Al-As. Before we end, I would like to seek your cooperation for the photography session. I would like to welcome Cikgu TV and the committees of the event to lead the photography session.